Today we would start with the chapter number 10, States of Matter Gaseous, Liquid States. So we are going to concentrate more on gases and liquid state this time. Physically, you know the difference between the three states, that is solid, liquid and gases. Solid मध्ये the particles are very close. It's a compact structure. Liquid मध्ये the particles which are present, they are little bit loose, so only you can drink it. Solid drink करता नाही येणार, solid chew करून खाली घेता येईल आपल्याला. But liquids, we don't chew it. And gases मध्ये the particles are very loose, and because of that the gas molecules can easily move in atmosphere. Now this was just orally we talked about the three types of states, solid, liquid and gas. But if we go for the particular difference between the three, we can have the first point for solid, liquid and gas as, if you see the view, in solid the structure is compact. It is totally a structure in which you can see gaps very less. So you can say that in solid the particles are tightly held together, they are tightly packed together. In liquids the particles are loosely packed, and in gases the particles are very loosely packed. Second point is we move towards the movement of particles. In solid the particles cannot move freely as they are compact, tightly packed, tightly arranged. Liquids मध्ये the particles can move to a short distance. In gases the particles are in continuous motion. Shape and volume. Solids have definite shape and volume. Liquids take the shape of the container, and gases, they take the shape and volume of the container. Liquid मध्ये volume is fixed. Solid मध्ये तर shape and volume दोन्ही fixed आहे. Liquid मध्ये volume is fixed, shape changes. तुम्ही ज्या लिक्विडला आपण ज्या बॉटलमध्ये टाकणार त्या बॉटलचा, त्या बकेटचा शेप घेणार लिक्विड. अँड गॅसेस दे टेक द शेप अँड व्हॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. आपण बलूनमध्ये जी गॅस आहे तेवढीच गॅस आपण सिलेंडरमध्ये ट्रान्सफर करू शकतो, बट सिलेंडरमध्ये त्याचा व्हॉल्यूम इन्क्रीज होईल. व्हॉल्यूम विल बी मोर. नेक्स्ट इज शेप अँड व्हॉल्यूम, जस्ट नाव बी टॉक्ड. नेक्स्ट पॉईंट इज इंटरमॉलिक्युलर स्पेस. सॉलिडमध्ये आता इंटरमॉलिक्युलर म्हणजे काय, बिटवीन टू मॉलिक्युल्स. हा वर्ड खूप वेळा चॅप्टरमध्ये येणार आहे. इंटरमॉलिक्युलर, बिटवीन टू मॉलिक्युल्स द स्पेस प्रेझेंट इज व्हेरी स्मॉल. लिक्विड्समध्ये द स्पेस इज मॉडरेट, म्हणजे नॉट व्हेरी स्मॉल, नॉट व्हेरी लार्ज. अँड in case of gases the space present is large. Effect of temperature. Solid वरती the effect is very less. There is small change in the volume of solid. In liquid the volume changes. Liquid तुम्ही वॉटर हीट करताय, बॉईल करताय, एका तासाने काय होणार, व्हॉल्यूम त्याचा रिड्यूस होईल थोडा, तो व्हॉल्यूम चेंजेस, इट इज अफेक्टेड. अँड गॅसेसमध्ये द व्हॉल्यूम इज अफेक्टेड बाय लार्ज अमाऊंट. तुम्ही गॅसला हीट केलं तर बाय लार्ज अमाऊंट द व्हॉल्यूम विल चेंज. कंप्रेशन और एक्सपॅन्शन. सॉलिड कॅन नॉट बी कंप्रेस्ड, दे कॅन नॉट बी एक्सपॅन्ड. ते एक्सपॅन्शन आहे, मेटल्समध्ये सपोज आहे एक्सपॅन्शन, बट कंप्रेशन is not present in solid. Liquids can compress to a certain amount, so small compressibility आहे. And in gases the compressibility is more. You can compress the gas. आपण टायरमध्ये सायकलच्या भरताना हवा, you can fill the air in the tire, in the tube of the cycle tire, you can fill the air. Quite large amount of air can be filled. Of course after some limit it will burst. सेम थिंग बलूनमध्ये आपण किती मोठा तो आपण बलून फुलू शकतो, थोडा परत त्याला अजून इन्क्रीज करू शकतो, एक ब्रेक होईल, पण नंतर तरी पण लिक्विड अँड सॉलिडपेक्षा द कंप्रेसिबिलिटी इज मोर. यू कॅन कंप्रेस, किती पण आपण फिलिंग टाईटली करू शकतो त्याच्यात, दॅट इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी. द नेक्स्ट पॉईंट दॅट वी हॅव टू सी हिअर इज द टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस.
Just now we talked about the word intermolecular. Intermolecular means the between two molecules the forces which is present, it is called as intermolecular force. The first type of force that is present is called as dipole interaction. Totally there are 5 forces. First is dipole interaction. This type of force is present between polar molecules, polar covalent molecules. आता फर्स्ट इज कोवॅलंट मॉलिक्यूल. मीनिंग माहिती आहे की ज्या मॉलिक्युल्समध्ये देर इज कोवॅलंट bond formed by sharing of electrons is covalent bond. Such molecules are called as covalent molecules. आता हा मॉलिक्यूल पोलर कधी बनेल कोवॅलंट मॉलिक्यूल हा पोलर जेव्हा बनेल when it takes a plus and minus charge. आता the question comes की when the molecule is not ionic, it is covalent, तर याच्यात चार्जेस कसे प्रोड्यूस होणार? सो द चार्जेस वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरन्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी. एक्झाम्पल इज ऑफ HCl. आता HClमध्ये आय वुड हॅव टोल्ड इन द क्लास, मी क्लासमध्ये पण सांगितलं असेल तुम्हाला की HClमध्ये इट इज अ कोवॅलंट मॉलिक्यूल बट Hला प्लस साईन येतो अँड Cl टेक्स अ मायनस साईन बिकॉज इन दिस केस chlorine is found to be more electronegative as compared to hydrogen. It takes a minus sign. So Cl वरती येतो minus charge and H वरती येतो plus charge. This produces a polarity. This produces poles in them. Poles म्हणजे काय झाले? Positive charge and negative charge. This is called as pole. Like magnet मध्ये pole असतो. South pole, north pole. Same way. आपल्याला एक मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूलमध्ये हे दोन पोल असतात. एक पॉझिटिव्ह पोल आणि निगेटिव्ह पोल. यू कॅन सी सच टाईप ऑफ पोल प्रोड्यूस्ड and molecules are called as polar molecules. These polar molecules, they have permanent dipole moment. पोलर झाला मॉलिक्यूल म्हणजे त्याच्यामध्ये डायपोल मोमेंट हा कन्सेप्ट आला. इट इज शोईंग डायपोल मोमेंट. What is dipole moment? It is the product of magnitude of charge and distance between two charges. प्रोडक्ट आहे मॅग्निट्यूड, चार्जेसचे मॅग्निट्यूडचा प्रोडक्ट अँड डिस्टन्स बिटवीन द चार्जेस यांचा प्रोडक्ट is called as dipole moment. Examples are butyl chloride, dimethyl ether, iodine chloride. These are some molecules which can undergo dipole moment. Second type of interaction is called as ion dipole interaction. आता ion dipole interaction मध्ये you need interaction between ion and molecule. And तो molecule कसा पाहिजे? It should be a polar molecule. It should be a polar molecule. म्हणजे आधीच्या केसमध्ये you needed a polar covalent molecule. इथे you need one ion and another should be a molecule. So example is Na plus and water. आता see the diagram carefully. It is given in the textbook also. You can see ion Na plus. Na plus ion is surrounded by water molecule. Water. You can see H2O. See O आहेत आणि त्याला दोन H कनेक्टेड आहे. असे किती वॉटर मॉलिक्युल्स आहेत? तर यू कॅन सी Na plus is surrounded by 6 water molecules. आता what is the specific thing? Na plus is ion. Na plus ion आहे and H2O is a molecule. आता यांच्यात इंटरॅक्शन कसा होतोय? आयन डायपोल इंटरॅक्शन. डायपोल इज मॉलिक्यूल. डायपोल असलेला मॉलिक्यूल इज वॉटर. वॉटरमध्ये देर आर 2 चार्जेस. नेगेटिव्ह चार्ज इज प्रेझेंट ऑन ऑक्सिजन अँड पॉझिटिव्ह चार्ज इज प्रेझेंट ऑन हायड्रोजन. दिस मेक्स वॉटर अ डायपोल मॉलिक्यूल. मग त्या वॉटर मॉलिक्यूलचा इंटरॅक्शन Na प्लस बरोबर होतोय. सो इट इज गिविंग आयन डायपोल इंटरॅक्शन. वॉटरमधल्या oxygen which is having a minus charge, you can see that on each oxygen I have shown a dash. It is charge, it is minus charge that is produced, and दोन H आहेत, those are bonds. H2O, oxygen bonded to 2 hydrogen atoms. So each oxygen is having negative charge. त्या negative charged oxygen and Na plus ज्याला positive charge आहे त्यांच्यामध्ये attraction produce होतोय, and this attraction is called as ion dipole attraction. This is second type.